tiger. Truly spiritual. Here comes the last league match for 2023 Riders Cup. 11's Kerla versus Sauga Tuskers. The last league match of Riders Cup 2023. Sauga Tuskers are competing against 11's Kerala. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ബോൾ 11's Kerala batsman Jinu, sorry. That's bowled. That's a very good ball. Sauga Tuskers 11's Kerala runs എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് before even they can open their scoring 11's Kerala'യുടെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ബോൾ ആദ്യത്തെ ഇന്നിങ്സിന്റെ രണ്ട് ബോളുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു റൺസ് പോലും സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 11's കേരളയുടെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോഗ ടസ്കേഴ്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ ഷാജി വളരെ മനോഹരമായി തന്റെ ആദ്യ രണ്ട് പന്തുകൾ എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു റൺസ് പോലും നേടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് 11's കേരളയ്ക്ക്. That's a good shot and in the gap. നിതിൻ തൻ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഒരു ബൗണ്ടറി നേടിയിരിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് പന്തുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 11's കേരള 4 റൺസിന് ഒരു വിക്കറ്റ്. താൻ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാബ് ഷോട്ടിലൂടെ ബൗണ്ടറി നേടിയിരിക്കുകയാണ് നിതിൻ. നാലാമത്തെ ബോൾ. It's a good ball. Just one run from that ball. ആദ്യത്തെ ഓവറിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ പന്തിലേക്ക്
അഖിൽസ് കറിയ തൻ്റെ ആദ്യ ബോളിൽ ഒരു സിംഗിൾ. ആദ്യ ഓവറുടെ അവസാന പന്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. ആദ്യ 5 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 11's കേരള 6 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്, 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. അവസാന ബോൾ, ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ബോൾ. ലോങ് ഓണിലേക്ക് 1 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. നിതിൻ, ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 11's കേരള 7 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്, 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. Here comes the second over for the Riders Cup. Last league match versus 11 Kerala versus Sauga Tuskers. The next bowler is Naseem. Naseem comes to the attack. Okay. So 11's Kerala has to win this match at any cost because they have lost their first match versus Burlington Blasters. If they need to qualify for the Emerging Riders Cup, they have to win this match. And we'll see what's going to happen. And that's going to be now. അതിമനോഹരമായ ഒരു ക്യാച്ച്, വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോഗ ടസ്കേഴ്സ്. മനോഹരമായൊരു ക്യാച്ചിലൂടെ 11's കേരളയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ നിതിനെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ റീപ്ലേ. ഒരു 6 അടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ. ദാറ്റ്സ് ആൻ ഈസി ക്യാച്ച്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ടഫ് ക്യാച്ച് ബട്ട് ഇറ്റ് ലുക്സ് സോ ഈസി. മനോഹരമായൊരു വിക്കറ്റ്. 11's കേരള തങ്ങളുടെ ആദ്യ 7 പന്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ പവനിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്. But their batting lineup is really strong. Even the last man can hit sixes. 5 ഓവറുകളുടെ ഈ മത്സരത്തിൽ എന്തും സംഭവിക്കാം. ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന 23 പന്തുകളിൽ എന്തും സംഭവിക്കാം. വളരെ മനോഹരമായി ബോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോഗ ടസ്കേഴ്സ്. വളരെ മികച്ചൊരു ടീമാണ് സോഗ ടസ്കേഴ്സും. ലെറ്റ്സ് സീ. Naseem മനോഹരമായ ഒരു made a മാച്ച്. huge impact with the second over, with the first ball. So the first ball comes to a wicket. So 11's Kerala lost their second wicket. They lost their skipper. And here comes Jishnu Deo is the next batsman. ജിഷ്ണു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു തൻ്റെ ആദ്യ പന്ത്. ഒരു റൺസ് മാത്രം. അഖിൽസ് കറിയ ഈസ് ബാക്ക് ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിൻ്റെ 3 പന്തുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 11's കേരള 9 റൺസ്. And they are slowly building up the scoreboard and is keep moving, but they're slowly because of this contagion. What contagion has made them difficult to move the scoreboard with the back-to-back boundaries. They used to do that, but this is a different scenario that we can witness. Here they are struggling to build up the scoreboard. And there is a good ball from the bowling end, and they're keeping it very complicated for 11's Kerala. മെസ്സി മനോഹരമായി പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ 5ാമത്തെ പന്തിലേക്ക് അടുത്തൊരവസരം. അയ്യോ So that was a nice അയ്യോ opportunity അയ്യോ. to dismiss Jishnu there because he is a huge hitter and a wonderful striker always. So that has been a mistake from the fielder. It was a nearby a drop. ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ക്യാച്ച് അടിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം സോഗ ടസ്കേഴ്സിന്റെ ഫീൽഡർ നിലത്തിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു റൺസ് കൂടെ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. 2 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 11's കേരള 11 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റ്.
ഇനി 3 ഓവറുകൾ കൂടെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ ഇന്നിങ്സിൽ 3 ഓവറുകൾ ബാക്കി. ഈ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർ ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവർ റൈസിംഗ് റൈഡേഴ്സ് കപ്പ് ക്വാളിഫൈയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവരുടെ ജൈത്രയാത്ര ഈ മത്സരത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ 2 ടീമുകളും വളരെ വാശിയോടുകൂടി മത്സരിക്കുന്നു. ഇതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവരുടെ റൈഡേഴ്സ് കപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്നതിനാൽ ഒരു കാരണവശാലും തങ്ങൾക്ക് പരാജയപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന വളരെ ഉത്തമമായ ബോധ്യത്തോടു കൂടി 2 പേര് മത്സരിക്കുന്നു. Here comes another try from Akil's Korea, but this ended up in the boundary, and that was a nice effort from the fielder. And finally, they caught them up, and Akil's Korea is going back to the pavilion without making any huge impact to the scoreboard. And so then now they are struggling. That we can witness that the next batsman, they are looking for the next batsman to make a huge impact on the scoreboard. And here comes the next batsman is ഋഷിയാണോ? തൻസിലല്ലേ? മനോഹരമായ ആദ്യ പന്ത്. ഒരു ബൗണ്ടറി നേടാനുള്ള അഖിലിൻ്റെ ശ്രമം. ബൗണ്ടറി ലൈനിൽ ഒരു ക്യാച്ചോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. അഖിൽസ് കറിയ തിരിച്ച് പവലിനിലേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തോടുകൂടി മറ്റൊരു വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ തൻസിൽ ക്രീസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 11's കേരളയുടെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റും സ്കോർ റേറ്റും റൺ റേറ്റും എല്ലാം ഉയർത്തുവാൻ തന്നാൽ കഴിയുമെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തൻസിലിതാ ക്രീസിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. 11's കേരള 2.1 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 11 റൺസ് മാത്രം. 13 ബോളുകൾ എറിഞ്ഞു തീർത്തപ്പോൾ 11's കേരള 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 11 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ജംഷീർ തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബോളിലേക്ക്. തൻസിൽ വളരെ ശക്തമായി ഒരു ബൗണ്ടറി നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിലും ഒരു സിംഗിൾ മാത്രമാണ് തൻസിലിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജംഷീർ ജഷ്മീർ വാവ്, വാട്ട് എ ബോൾ! മനോഹരമായി ബോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. That was a nice effort from the bowling, and Jashmir is making a huge impact to his team, and it was a nice effort, and it was a good length ball. And Jishnu was trying to hit that hard, but he misses it, and here comes the another wicket, and yep, Jishnu there has ended up the story at the mid wicket, and is over, so he's going back to the pavilion. 4ാമത്തെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് 11's കേരളയ്ക്ക്. 5 ബോളിൽ വെറും 2 റൺസ് മാത്രം എടുത്ത് 11's കേരളയുടെ ബാറ്റ്സ്മാൻ പവലിനിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങിയാണ്. ദാറ്റ് വാസ് ആൻ ഈസി ക്യാച്ച്. 11's കേരള തങ്ങളുടെ റൺ റേറ്റ് ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ തങ്ങളുടെ 3ാമത്തെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 11's കേരളയ്ക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത ബാറ്റ്സ്മാൻ കളത്തിലിറങ്ങിയാണ്. കമന്ററി പുള്ളി മലയാളം, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ പുള്ളി മലയാളം, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയും. ഇത് മേളിലേക്ക് വെച്ച മ്യൂട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. മേളിലേക്ക് വെച്ച മ്യൂട്ടാണ്. ഞാൻ മേളിലേക്ക് വെച്ചിരുന്നത്. That's an excellent ball. വളരെ മനോഹരമായി ബോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാഗ ടസ്കേഴ്സ്. 11's കേരള ഈസ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ്. കപ്പ് നേടും എന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി വന്ന ഒരു ടീമാണ് 11's കേരള. വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് ടീംസ് ഇൻ GTA, ബട്ട് ദേ ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ഇൻ ദിസ് മാച്ച്. ഈ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അവർ പുറത്താകുന്നതാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ ഏത് ടീം പരാജയപ്പെട്ടാലും സോഗ ഓർ മിസ്സിസ് ഓർ 11's കേരള ആര് പരാജയപ്പെട്ടാലും
അവർ പുറത്താകുന്നതാണ്. മനോഹരമായ ഒരു ബോളിലൂടെ തൻ്റെ ഓവർ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജയ്ഷീർ. ജഷ്മീർ തൻ്റെ ഓവറിൽ വെറും 1 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് 2 വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് ജംഷീർ. മനോഹരമായി എറിഞ്ഞു തീർത്തിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ഓവർ. 3 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 11's കേരള 12 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 18 ബോളിൽ 12 റൺസിന് 4. നെക്സ്റ്റ് ഓവർ ആര് എറിയണേ? ഞാൻ നിന്റെ തട്ടുമ്പോൾ നീ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്യണം. നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പറയില്ല. Here comes the next bowler, Murshad. So here's the 4th over for the first innings. Murshad comes to the attack and he's promising that his skipper that I can do the best for the team, and Tansil is on strike. First ball is the dot ball for the bowler, and Tansil is trying to attack the ball, but somehow he misses it, and this is the time to rise the scoreboard, and there has to be some hard hits. We need some hard hits, some boundaries, some sixes, some fours, because they cannot go with the scoreboard like 12 or 12 or under 30 with the Sauga Tuskers, because they have a good batting lineup with them. So they need to make the scoreboard up to 50 at least, but this is a hard time. They have to hit it hard. 2 ബോളുകൾ മിർഷാദ് എറിയുമ്പോൾ 2 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു. തൻ്റെ ടീമിൻ്റെ സ്കോർ ഡിഫെൻഡബിൾ ടോട്ടലായി ഉയർത്താനുള്ള ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് 11's കേരളയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ ടൻസിൽ ക്രീസ് മിർഷാദിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു. മിർഷാദ് തൻ്റെ ഓവറിലെ മൂന്നാമത്തെ ഓവറിൻ്റെ 2 ബോൾ എറിഞ്ഞു തീർത്തപ്പോൾ 11's കേരള 14 റൺസ് മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തൻസിൽ അടുത്ത ബൗണ്ടറിയുടെ ശ്രമം, ബട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ടു ദ ഫീൽഡർ. 1 റൺസ് മാത്രം. 3 ഓവർ എറിഞ്ഞു തീർക്കുമ്പോൾ 15-4 11's കേരള. ഇനി വെറും 9 ബോളുകളാണ് ഈ ഇന്നിങ്സിൽ അവശേഷിക്കുന്നത്. 9 ബോളുകളിൽ പരമാവധി റൺസ് നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് 11's കേരള. അടുത്ത മികച്ച ബോൾ, വളരെ മികച്ച ഒരു ബോളിംഗ്, ബൗണ്ടറി നേടാനുള്ള ശ്രമം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ സോഗ ടസ്കേഴ്സ് തടഞ്ഞിടുകയാണ്. So far, Sauga Tuskers bowling unit has been immensely doing well in the match, and we'll see, because the scoreboard of 11's Kerala is still under 20, and when it comes to the 4th over, and they're struggling to get the runs or adding runs to their scoreboard, and it seems to be really difficult in this bit condition. We know that, but somehow they have to get the score up to 40 at least to be a defendable score put forward for Sauga Tuskers. And here comes the 5th ball of the over, the last ball of the over. And that was a try, and it was a drop by the fielder, and somehow it gives us a life for Tansil, and it's added the score, 2 more scores to the scoreboard, and the total is 16 added to the scoreboard. 16 in the total. That was an attempt to score a 6, but drop. Very good attempt by the fielder. He dropped the catch, but 11's കേരള ആ ഗ്യാപ്പിൽ 3ാമത്തെ റൺസ് ഓടാൻ ശ്രമത്തിനിടയിൽ അവരുടെ വിക്കറ്റ് റണ്ണൗട്ടായിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ബാറ്റ്സ്മാൻ റണ്ണൗട്ടായിരിക്കുകയാണ്. 3ാമത്തെ റൺസ് ഓടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനിടയിൽ അവരുടെ 1 വിക്കറ്റ് കൂടെ അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വെരി ഗുഡ് ഫീൽഡിംഗ്. ഒരു ക്യാച്ച് ഡ്രോപ്പ് ആയെങ്കിലും അവസരത്തിനൊത്തുയർന്ന് സോഗ ടസ്കേഴ്സ് ആ ബോൾ തിരിച്ച് കീപ്പറുടെ കയ്യിലെത്തിക്കുന്നു. 3ാമത്തെ റൺസ് 11's കേരളയുടെ 3ാമത്തെ റൺസിനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തി. 4 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 11's കേരള 19 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ്. ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് 6 പന്തുകൾ മാത്രം. വെറും 4.75 അവരുടെ റൺ റേറ്റ്. ഈ വളരെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ടോട്ടലിലേക്ക് എത്തുവാനായി ഒരു വലിയ ഓവർ 11's കേരളയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതേസമയം
ഇതുവരെ എറിഞ്ഞ മനോഹരമായ ബോളുകൾ ആവർത്തിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സോഗ ടസ്കേഴ്സ് മുഹമ്മദിനെ ബോൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവസാന ഓവറിലേക്ക് ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ ഈ ഇന്നിങ്സിൻ്റെ അവസാന ഓവറിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. 6 പന്തുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കണം. Mohammed. So Mohammed comes to the attack for the last over for the first innings, and Mohammed is on strike. And whether we can see whether he can make an impact to the scoreboard, since it's the last over and it's a wide and a by run. Sorry, it's a no ball. Umpire decided this is a no ball and it's going to be a free hit, and this is a huge chance for Tansel to hit a boundary at this time for his team, because the score is 21 and somehow they need to make it up to 35 at least, because that's what they can do at this time to be a defendable score for Sauga Tuskers, or a competitive score for their team, to try, like, because they have a good bowling unit, they can try. Even if the score is 35, they can try to be in the match. And that's a dead ball. Here comes the free hits continues, and we'll see what's going to happen on this free hit. That was a try from Tanzil, but it's just a 1 runs added to the scoreboard, and they tried to get it to the boundary, but the fielder has made an attempt to catch the ball and safely landed. There was no mistake, and added 1 runs to the scoreboard, and the total is 22 for 4 wickets. മൂന്ന് റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഒരു ബോളിൽ. രണ്ടാമത്തെ ബോളിലേക്ക് ബൈ റൺ ഓടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ തൻസിൽ തൻ്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബൈ റൺ ഓടാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമത്തിൽ തൻസിൽ തൻ്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 11's കേരള. ലുക്ക് അറ്റ് ദ റീപ്ലേ. ബാറ്റ്സ്മാൻ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്ട്രൈക്കിലെത്താനുള്ള തൻസിലിൻ്റെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. That's a wicket. Tansil is out. It was a run out for 11's Kerala, and here comes a new batsman, Mukesh, and he always been the savior of 11's Kerala when the teams, of course, wanted. And we'll see whether Mukesh can make it or not. And there are 4 more balls remaining in this over, and we hope Mukesh can do it very well for his team, like at least 2 boundaries to make the scoreboard up to 30, and that will give them a chance to be in the match. Still, we'll see. And it was a try, but a misses. He misses the ball, and 3 more balls remaining in the match. 3 പന്തുകൾ അവശേഷിക്കെ 22 റൺസ് മാത്രം. നാലാമത്തെ പന്ത്. That's a very good shot. Mukesh hit a 6 here. That's very important. വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 6 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് മുകേഷ്. മനോഹരമായൊരു 6. വളരെ മനോഹരമായി ബൗൾ ചെയ്തിരുന്ന മുഹമ്മദിൻ്റെ നാലാമത്തെ പന്തിൽ വളരെ 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 മനോഹരമായ ഒരു 6. 11's Kerala was deserving that. They want that. 28 runs. 28 runs. Let's see how many more he can hit. That's a catch. അടുത്ത പന്തും 6 അടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ മുകേഷ് ഔട്ടായിരിക്കുകയാണ്. So as we were discussing, Mukesh hit a 6 for his team, and the scoreboard up to 28, and there was a chance to hit another 6, but it ended up at the boundary, and the fielder has make no mistake. He caught the ball, and Mukesh has to depart, and the next batsman, Rishi, comes to the crease, and 2 more balls remaining, whether he's a left-handed batsman, and there's a huge impact for the left-handers in this ground. So far, we witnessed that, and we'll see whether Rishi can make at least a 6 or a boundary in the last 2 balls remaining, and there are some fielding adjustments since the left-handed batsman came into the crease.
and we'll see the match. What's going to happen next? ഈ മത്സരത്തിന്റെ അവസാന പന്ത്, റൈഡേഴ്സ് കപ്പിന്റെ ലീഗ് ഗെയിമിലെ ഗെയിമിന്റെ അവസാന പന്ത്. 11's കേരള 28-6 അവസാന പന്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ്. That's a very good ball. That was an attempt for a. That's a run out. Is it a run out? Let's see. What's the decision of an umpire? We're waiting for umpire's decision. Yes, that's a wicket. അവസാന ബോളിൽ 2 റൺസ് ഓടാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 11's കേരള 29 റൺസിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഇന്നിങ്സ്. 36 പന്തിൽ 29 റൺസ്. 2023 റൈഡേഴ്സ് കപ്പിന്റെ അവസാന ലീഗ് ഗെയിമിന്റെ അവസാന മാച്ചിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിന്റെ അവസാന പന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. 29 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് 11's കേരള. Then it's going to be really tough for them to defend that 29 runs. Let's see. They do have the capability. They do have the bowlers. Let's see if they can defend a really low score in a high scoring ground. മഴ മാറി നിൽക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ 29 റൺസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ 11's കേരളയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ മനോഹരമായി പന്തെറിഞ്ഞ സൗഗ, വളരെ മികച്ച ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പുള്ള 11's കേരള 29 റൺസിന് ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 29 റൺസാണ് 11's കേരള നേടാൻ സാധിച്ചത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട 11's കേരളയും സൗഗ ടസ്കേഴ്സിനും ഇത് ജീവമരണ പോരാട്ടമാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവരുടെ യാത്ര 2023 റൈഡേഴ്സ് കപ്പിന്റെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവർ റൈസിംഗ് റൈഡേഴ്സ് കപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ചാമ്പ്യന്മാരാകാൻ ആയിട്ട് റോയൽ കേരള റൈഡേഴ്സ് കപ്പിന്റെ മെഗാ ടൂർണമെന്റിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയി റൈസിംഗ് റൈഡേഴ്സ് കപ്പിലേക്ക് സെമി ഫൈനലിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആകുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഈ മത്സരം വിജയിക്കേണ്ടത് സോഗ ടസ്കേഴ്സിനും 11's കേരളയ്ക്കും ഒരുപോലെ ക്രിട്ടിക്കലാണ്. അതിനാൽ 2 പേരെടുക്കും അഭിമാന പോരാട്ടം. 2 പേരും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ശക്തമായി പോരാടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 29 റൺസ് മാത്രമാണ് 11's കേരളയ്ക്ക് നേടാനായത്. എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് ആ 29 റൺസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോട് 11's കേരള ബോളിങ്ങിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം 29 റൺസ് ഈസിയായി ഞങ്ങൾ ചേസ് ചെയ്യുമെന്ന ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സാഗ ടസ്കേഴ്സിന്റെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ക്രീസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ലെറ്റ്സ് സീ ആരാണ് ഇതിൽ, ആരുടെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അനദർ ക്രൂഷ്യൽ ഗെയിം ഓഫ് റൈഡേഴ്സ് കപ്പ് 2023. ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ആക്ഷൻ. ഇലവൻസ് കേരളയ്ക്ക് വേണ്ടി ബോൾ ചെയ്യാനെത്തുന്നു സുബിൻ. ആദ്യ ഓവർ സുബിൻ 11's കേരളയ്ക്ക് വേണ്ടി ബോൾ ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം സാഗ ടസ്കേഴ്സിന്റെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ റെഡിയാണ്. ആരടാ So here start the second innings for the last league match of Riders 2023, and the batsmen are Maqsood and Munawar. So Maqsood is a striker and Munawar is the non-striker. ആദ്യ പന്ത്
മനോഹരമായൊരു ഷോട്ട്. ഫസ്റ്റ് ബോളിൽ തന്നെ ബൗണ്ടറി നേടിയിരിക്കുകയാണ് സോഗ ടസ്കേഴ്സ്. മക്സൂദ് താൻ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ ബൗണ്ടറി നേടിയിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് എ ബാഡ് ബോൾ ആക്ച്വലി. ലെഗ് സൈഡിന് പുറത്ത് ഷോർട്ട് ബോളാണ് ആദ്യത്തെ ബോൾ. ലെറ്റ് സി 11's കേരള ക്യാൻ. ഇറ്റ്സ് എ റിയലി ലോ ടോട്ടൽ. വളരെ കുറഞ്ഞൊരു ടോട്ടലാണ്. 29 റൺസ് നേരിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൾ ഒട്ടും അഭികാമ്യമല്ല. ബട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബോൾ വളരെ മികച്ച ഒരു തിരിച്ചുവരവ്. ബൗളർ വളരെ മികച്ച തിരിച്ചുവരലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മികച്ച ലൈൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. 2 ബോളിൽ 4 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് സാഗ ടസ്കേഴ്സ്. മൂന്നാമത്തെ ബോളിലേക്ക് മനോഹരമായൊരു ക്യാച്ച്. സോഗ ടസ്കേഴ്സിൻ്റെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മക്സൂദ് പവനിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങുന്നു. 4 റൺസ് നേടി വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. So, Sauga Tuskers has lost their first wicket, and after hitting a boundary, he made a dot ball, and here comes another try for a sixer, but ended up at the boundary with catch by the fielder, Akhil, and it was safely landed with the fielder, and it was not actually nearly a wanted one because they have already started the scoreboard with the boundary, but they still have the a low total on their scoreboard. They need to score 30 runs in 5 overs, so it was, of course, a reachable score for them with their batting lineup. So it was not a well executed shot. They can even try to get sinkers and boundaries at a later time, so they have to study the bowler and they can make the match with their hand by making like rotating the strikes and making boundaries at a frequent times. So here comes the next batsman. Jashmir is the next batsman, and he is trying for another boundary but drops the catches. ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ചാൻസ് ആണ് ലഭിച്ചത്. താൻ ഫേസ് ചെയ്ത ആദ്യ ബോൾ ജംഷീർ ഇതിൻ്റെ ചാൻസ്. 11's കേരള ഡ്രോപ്ഡ് ഇറ്റ്. ബട്ട് 4 ബോൾ എറിഞ്ഞു തീർക്കുമ്പോൾ വെറും 4 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അഞ്ചാമത്തെ ബോളിൽ ഒരു സിംഗിൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് സോഗ ടസ്കേഴ്സ്. ജംഷീർ ഗോട്ട് എ സിംഗിൾ. So Tuskers is marching towards a really low total in this ground because this ground is really not as big as that used to do, but so they can even try hitting boundaries at a later time. And that was a nice attempt from the outfielder to catch the ball, but he misses it and it's ended up being a four. So they added another boundary to their scoreboard, and the total scoreboard after 5 balls in the over of the first over is 9 runs for loss of 1 wicket. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സോഗ ടസ്കേഴ്സ് 9 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത 24 പന്തിൽ സോഗ ടസ്കേഴ്സിൻ്റെ വിജയലക്ഷ്യം 21 റൺസ്. ഈ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർ ഈ മത്സരത്തോടു കൂടി റൈഡേഴ്സ് കപ്പിൽ 2023 വിട പറയുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഇതിലൊരു വിജയം 2 ടീമുകൾക്കും അനിവാര്യം. ഈ വിജയം 2 പേരും ഒരുപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ 4 ഓവറിൽ 21 റൺസ് സോഗ ടസ്കേഴ്സിൻ്റെ വിജയലക്ഷ്യം. 24 പന്തിൽ 21 റൺസ് നേടാനാകുമോ സോഗ ടസ്കേഴ്സിന്? അതോ 11's കേരള 24 പന്തിൽ 21 റൺസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമോ? ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. So as we discussed, who lost this match will be knocked out from the tournament of Riders Cup 2023. And I think 11's Kerala is doubted, really confused to whom they can rely on this time because the scoreboard is already 9 and they're chasing just around 30 runs and there are 4 more overs remaining. And there is mere confusion, and the skipper is speaking with the bowler, and they have some decisions on their hand. They're trying to get this match towards them, but it will be difficult for them because there could be reasons that it's not that much easy to get the match on their hand.
with the two main batsmen, the top order batsmen of Sauga Tuskers is still there in the crease and with a good form, so they could easily catch up the match. Not even completing the 4 over, they can finish up the match in 3 overs. The batsman is having that kind of try. Oh, that was again a nice try from the fielder, but as went to the boundary, it crosses the boundary and another four, and another 4 runs added to the team total. That is 90. Sorry, it's 13 for loss of 1 wicket. And the next bowler is Sriraj has come to the attack, and on his first ball, Jashmir hit a four. Here comes the second over. And it was a dot ball and a misfield from the fielder, Tansil, and they got another run, a single, as a bye. So these kind of runs that 11's Kerala should have to stop because they don't have anything to spare. Even with the 1 run, it's really important. So they have to stop at any singles or any twos because the score is 29 and they're defending a total of 29. So they don't even have anything to bear with that. So I should say they should be more cautious with the scoreboard. And there's another try from Munawar and it's ended up at the boundary and they lost their second wicket. Munawar is departing. And it was a nice comeback from the bowler, Mr. Sriraj. And the Sauga Tuskers lost their second wicket. That's 13 for 2. Sauga Tuskers need 21 runs. Sorry, 16 runs from 21 bowls. And the next batsman is Amal. We'll see whether Amal can do something better for his team by being calm and hitting boundaries very cautiously, not losing any wickets. And Sruviraj is making a huge impact to his team because he picked up the second wicket for second wickets of Sauga Tuskers, the top order batsman that they really needed to. Here comes the third ball for the over, and that was a nice shot towards the cover, and the fielder is running behind to the bowler, and here comes the second. Yeah, they added 2 more runs to the scoreboard, and the scoreboard is moving slowly, but this is something Socrates needed to do because they don't want to hit boundaries, back to back boundaries, because they're chasing a really low total for them. So it's added 2 more runs, and the total score is 16 for 2. 1.4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ സോഗ ടസ്കേഴ്സ് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 16 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. That was a tough catch, but Akhil dropped it. It was not an easy catch. വളരെ വിഷമം പിടിച്ച ഒരു ക്യാച്ച്. എങ്കിലും ക്രിട്ടിക്കൽ ക്യാച്ചുകൾ എടുത്ത് വേണം ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ. ക്യാച്ചസ് വിൻ മാച്ചസ്. വളരെ മികച്ച ഒരു ഷോട്ട് ഇൻ ടു ദ ക്യാപ്പ്. എങ്കിലും 1 റൺസ് നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോഗ ടസ്കേഴ്സ് 2 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 17 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത 18 പന്തുകളിൽ അവരുടെ വിജയലക്ഷ്യം 13 റൺസ്. വിജയലക്ഷ്യം 13 റൺസ് മാത്രമാണ്. ലെറ്റ് സി 11'ന് ആ 18 പന്തിൽ 13 റൺസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതോ സാഗ ടസ്കേഴ്സ് അനായാസം ആ 18 പന്തിൽ ആ 13 റൺസ് നേടിയെടുക്കുമോ? So after end of the 2 overs, the scoreboard is 17 for 2. Jamshir and Amal is on the crease, and it's an easy march towards the total of 29. And I would say this is going to be end up in the 4th over by being going the scoreboard or just moving the scoreboard like this, and they can easily finish up the match very early. And the two batsmen doing really good so far. And the next bowler, the skipper, comes to the attack. So the skipper has changed. Tansil comes to the attack and to go with the 3rd over, and we'll see Tansil can make an impact because this is this time that they need some wickets like 2 or 3 wickets or few dot balls to be in the match, and whether Tansil can do it, and
we have witnessed in the previous tournaments, Tansil has did a great part for his team, and this is the time that Tansil has to do the same thing for his team, and he has to believe the skipper believed Tansil can do it, and we'll see whether he can make a huge impact to his team. And here comes the first ball, and there are some problems with the pitch, so. mm, മൂന്നാമത്തെ ഓവറിന്റെ അതിബോൾ തൻസിൽ. ദാറ്റ്സ് എ വിക്കറ്റ്. മനോഹരമായി ബോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു തൻസിൽ. ബൗണ്ടറി നേടാനുള്ള ശ്രമം. സോഗ ടസ്കേഴ്സിന്റെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബൗണ്ടറി നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ തന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 18 പന്തിൽ 13 റൺസ് മാത്രം അവശേഷിക്കെ 6 നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ സോഗ ടസ്കേഴ്സിന്റെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ലോങ് ഓണിൽ തന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ലോങ് ഓണിൽ മനോഹരമായ ഒരു ക്യാച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നു അഖിൽസ് കറിയ. തന്റെ ആദ്യ ബോളിൽ തന്നെ ഒരു വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് തൻസിൽ. This was an unwanted shot from the batsman because they are nearly about to reach this total of 29, and it's exactly an unwanted shot because they don't want to lose their wickets to reach 29, and the bowling team has also are already not in the match. They are being trying or they have been struggling to get back to the match, and this is the time they don't want to lose their wickets. So the batting team, the Sauga Tuskers, should be more cautious about losing their wickets to be in the match. And if they lost their wickets too early by adding trying to hit boundaries, this is not the time to hit boundaries, of course, because they need 13 runs from 17 balls. So it's nearly a match with down their hand if they're not making any mistake, and it will reach the total very soon, even after the next over. But this is a mistake that we in the batsman is hitting boundaries without trying to hit the boundaries with some unwanted shots or missed shots, what we could say. And Tansilas with the second ball, and here comes another hit from the batsman, and just ended up in getting a one more run added to the total. Abin is the new batsman, scored a single for his team. Jashmir is back to the crease. I think Jashmir can finish up the match. And we'll see the third ball was going to happen. And that was a full toss and is towards the cover, and there is a fielder safely landed, and one more run added to the team total. 15 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 11 റൺസ്. സാഗ ടസ്കേഴ്സിന് 15 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 11 റൺസാണ്. തൻസിൽ തന്റെ നാലാമത്തെ ബോളിലേക്ക് 2 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് ദാറ്റ്സ് എ ഡോട്ട് ബോൾ. After this match is going after this match is going to be Rising Riders Cup quarterfinals, and will be deciding for who wins the match. Will be ചേട്ടാ ഈ മാച്ച് ജയിക്കുന്നവരാണോ റൈഡേഴ്സ് കപ്പിലോട്ട്? So the team win this match will march towards the Rising Riders Cup 2023, and there is another try from the batsman, and it's ended up at the boundary, and fielder has making no mistake and safely landed with the fielder Akhil, and he's always been a good fielder at the boundaries, and because he's making no mistake when it comes to the catches or saving the boundaries for his team, he's making a good effort to make an impact to his team. And Saugataske loses their fourth wicket. And what's happening here? Like, they don't want to hit boundaries. They need just 11 runs added to the total, and they will easily get into the target.
but here is they're losing their wicket. ക്യാപ്റ്റന്റെ തന്ത്രപരമായ തീരുമാനം, തൻസിലിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള തീരുമാനം വളരെ ഫലവത്തായി എന്ന് വേണം ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. 5 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു തീർത്ത തൻസിൽ വെറും 2 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് 2 വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരേ ഒരു പന്ത് മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. സാഗ ടസ്കേഴ്സ് അടുത്ത 13 പന്തിൽ 11 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഈസി ടാർഗറ്റ്. വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൻസിൽ. ക്യാപ്റ്റന്റെ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണ് തൻസിൽ. തനിക്ക് നൽകിയ ഓവറിൽ വളരെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് 5 ബോളിൽ വെറും 2 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് 2 വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് തൻസിൽ. സാഗ ടസ്കേഴ്സിന് അടുത്ത 13 പന്തുകളിൽ 11 റൺസാണ് വിജയലക്ഷ്യം. അവരുടെ 4 വിക്കറ്റ് 4 മുൻനിര ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ഓൾറെഡി പവലിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. തൻസിലിൻ്റെ അവസാന പന്ത്, ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്. തൻസിലിൻ്റെ അവസാന പന്ത്, അത് ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ. വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തൻ്റെ ഓവർ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് തൻസിൽ. 6 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു തീർക്കുമ്പോൾ വെറും 2 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് 2 വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. 12 പന്തിൽ 11 റൺസ്. സാഗ ടസ്കേഴ്സ് ഈസ് റിക്വയറിംഗ് 11 റൺസ് ഇൻ 12 ബോൾസ്. തൻസിൽ 11's കേരളയെ ഗെയിമിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത 12 പന്തിൽ സാഗ ടസ്കേഴ്സിന് 11 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. കേരള നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന റൈഡേഴ്സ് കപ്പ് 2023 കനേഡിയൻ ഹോംസ് ആൻഡ് ട്രിനിറ്റി ഓട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന റൈഡേഴ്സ് കപ്പ് 2023യുടെ അവസാന ലീഗ് മാച്ചിൻ്റെ അവസാന 2 ഓവറുകളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഈ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർ റൈഡേഴ്സ് കപ്പ് 2023യോട് വിട പറയുന്നതാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവർ റൈസിംഗ് റൈഡേഴ്സ് കപ്പിനായി പോരാടുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയം സോഗ ടസ്കേഴ്സിനും 11's കേരളയ്ക്കും അതുപോലെ പ്രധാനമാണ്. 11's കേരളയ്ക്കായി 4ാമത്തെ ഓവർ എറിയാനെത്തുന്നു അഖിൽ സ്കറിയ. So the last over was a nice over for 11's Kerala. They got 2 wickets from the over and there was no boundaries and just 2 runs added to the total, and Sauga tuskers were unwantedly hitting the boundaries and losing their wickets at the boundaries, and this is something they don't want to do at all because they're fighting for 11 more runs in was 13 for 18 bowls, but now the score has ended up in 11 bowls 11 runs. The scores is going ball by ball, and so Tansil has promised or kept the promise as the captain at the skipper, and here comes the ball for Akhil's career, and the next batsman Jashmir goes back to the pavilion, and they're losing their 5th wicket and almost losing the match from their hand. 11's Kerala is coming back to the game with the stunning effort. Those who have the team spirit, it's a team sport. So each member has to contribute their team, and Tansil has did his part, and Akhil's career is doing his part, is keeping the promise as is from the skipper. And I think this is going to be another. അവസാന 11 പന്തുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. 11 പന്തിൽ 11 റൺസ്, ആക്ച്വലി 10 പന്തിൽ 11 റൺസ്. സോഗ ടസ്കേഴ്സിന് 10 പന്തിൽ 11 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അഖിൽ സ്കറിയ തൻ്റെ 3ാമത്തെ പന്തിലേക്ക് വളരെ മികച്ച ഒരു റണ്ണിങ്. ദർ വാസ് എ ടഫ് കോൾ, പക്ഷേ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഒരു സിംഗിൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് സോഗ ടസ്കേഴ്സ്.
അടുത്ത 9 പന്തിൽ 10 റൺസാണ് സോഗ ടസ്കേഴ്സിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. Let's see if 11's Kerala can defend 10 runs in 9 balls or Sauga Tuskers is going to score. മനോഹരമായ ഒരു ഷോട്ട്. സോഗ ടസ്കേഴ്സ് 2 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. തൻ്റെ 4ാമത്തെ ബോളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അജിത് സ്കറിയ. തൻ്റെ 4ാമത്തെ ബോളിൽ അഖിൽ സ്കറിയ 2 റൺസ് വഴങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത 8 ബോളിൽ സോഗ ടസ്കേഴ്സിന് 8 റൺസ്. വളരെ ടൈറ്റായ ഒരു ഗെയിമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റൈഡേഴ്സ് കപ്പിൻ്റെ അവസാന ലീഗ് മാച്ച് അവസാന ബോൾ വരെ പോകുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ പോയാൽ അതിൻ്റെ പ്രവചനം. വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ 2 ടീമും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർ റൈഡേഴ്സ് കപ്പ് 2023യോട് വിട പറയുന്നതാണ്. അതിനാൽ റൈഡേഴ്സ് കപ്പ് 2023യിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി 2 പേരും വാശിയോട് കളിക്കുന്നു. അഖിൽ സ്കറിയ on his 5th ball. That's a misfield, but he didn't cost any more runs. That's very good. Very good cricket all around. ഒരേ ഒരു ബോൾ അവശേഷിക്കുന്നു. 7 പന്തിൽ 7 റൺസ്. സാഗ ടസ്കേഴ്സിനെ വിജയിക്കാൻ 7 പന്തിൽ 7 റൺസ്. Akhil's career is doing great so far. And we'll see. Oh, what a catch. What a catch, Mr. Akhil. That was a nice effort from Akhil. It was a great catch at the boundary. Akhil did a great job. If he misses a catch, it would have been gone for a boundary. And now it's been dismissing the batter. And the batsman is going back to the pavilion. And almost 11's Kerala is back into the match and is almost in their hand, and we'll see what's going to happen in the next over. After completing 4 overs, Sauga Tuskers is 23 for 6 and they need 7 more runs in 6 balls. And this match was in Sauga Tuskers' hand, but they somehow losing their rhythm and losing the match from their hand. And the skipper comes to the crease and see whether the skipper can make an impact and make his team towards the total and winning the match. And if they win the match, they will go towards the Rising Riders Cup and they will be fighting with another team in the quarterfinals. That's in the next match. And the team who loses this match will be saying goodbye to the Riders Cup 2023 and will be thanking each team for their participation in 2023. And here comes another sponsor for us, that is Mr. Atlee George, St. Joseph Dental Clinic, and we've been thanking you for the continuous support you've been providing for years. And another travel for all your travel consultant, all your travel needs, Allison Travels and Solutions. You can contact Mr. Shinu for all your travel solutions, all your travel needs. Another sponsor, the event sponsor, Aquila Mitsubishi, Stratford Kia, Nissan, and Stratford Nissan. അവസാന ഓവറിലേക്ക് 6 ബോൾ 7 റൺ. That's a catch. That ഫസ്റ്റ് ബോളിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് 11's കേരള. അവസാന 6 ബോളിൽ 7 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുമ്പോൾ ആദ്യ ബോളിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സോഗ ടസ്കേഴ്സ്. അടുത്ത 5 ബോളിൽ 7 റൺസ്. സോഗ ടസ്കേഴ്സിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം 7 റൺസ്. എടാ അമ്മാർ എത്ര ബോളാണ് ജയിച്ചേ? ഉണ്ടല്ലോ. What's happening here? Los Sauga Tuskers lost another wicket and they need 7 runs in 5 balls. So they keep on losing their wickets and they're out of the match. And this
the match, maybe they're going under tension and just even scoring for a 7 runs. They're trying to hit boundaries. Even they can get it from singles and doubles, but here they're trying to hit boundaries. And the last over, the bowler is Akhil, and he has been doing a great job for his team so far in the other tournament. That's 2023, and we'll see he will do it. I don't think so, because there's going to be another boundary, and this went far, and they need 3 more runs. It's a 4 for Sauga Tuskers, and added another 4 run, and they need 4 more runs. 3 more runs to win the match from 3 balls. So it was a ball that towards the leg side that the bowler doesn't want to do, because the batsman is always waiting for a ball that comes as short or an over pitch. But this is something the batsman was really desiring or was really in crave for. But here comes the third 4, but the batsman was not ready for. അടുത്ത 4 ബോളിൽ വെറും 3 റൺസ് മാത്രം. That's another good shot. If that's a boundary, they're going to win. ബോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. റൺഔട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ്. അവസാന 3ാമത്തെ മാച്ച് ടൈ ആയിരിക്കുകയാണ്. 29 റൺസ്. അടുത്ത 3 ബോളിൽ 1 റൺസ് മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. അടുത്ത 3 പന്തിൽ 1 റൺസ് മാത്രം. 11's കേരള ഈ 1 റൺസ് അടുത്ത 3 ബോളിൽ 3 ഡോട്ട് ബോൾ എറിഞ്ഞാൽ മാത്രം അവർക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. So that's another 2 runs added to the total, but it was a run out, but they added 2 more runs. That was a try for a 3rd run. Somehow the fielder caught the ball, and the keeper was making no mistake, and it ended up getting a wicket for 11's Kerala. And they need another 3 dot balls to win the match. Even there is a wide or something happens, the match is draw now. The match is draw, and it's 29 for 8, and they need 2 wickets or a 3 dot balls to win the match. So this is a nail-biting event. ഒരു സൂപ്പർ ഓവർ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? മാച്ച് ഒരു ടൈ ആയിരിക്കാണ്. 1 ഡോട്ട് ബോൾ എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി 2 ബോളുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. 2 ഡോട്ട് ബോൾ എറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു സൂപ്പർ ഓവർ ദൃശ്യമാകുന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുമോ റൈഡേഴ്സ് കപ്പ് 2023യുടെ ആദ്യ സൂപ്പർ ഓവർ കാണാൻ? ഒരേ ഒരു ബോൾ, 1 ബോളിൽ 1 റൺസ്. വളരെ മനോഹരമായി ബോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരേ ഒരു ബോൾ. ഈ ബോളിൽ 1 റൺസ് നേടാൻ സോഗ ടസ്കേഴ്സിന് സാധിക്കുമോ? അതോ 2023 റൈഡേഴ്സ് കപ്പ് 2023ന്റെ സൂപ്പർ ഓവറാണോ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്? ലെറ്റ്സ് വൈറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച്. അവസാന ബോളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. റൈഡേഴ്സ് കപ്പിന്റെ അവസാന ബോളിലേക്ക്. റൈഡേഴ്സ് കപ്പ് ലീഗ് ഗെയിമിന്റെ അവസാന ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. ഒരേ ഒരു റൺസ് വിജയിക്കാൻ, ഒരേ ഒരു റൺസ്. റൈഡേഴ്സ് കപ്പിന്റെ അവസാന ഓവറിൽ സോഗ ടസ്കേഴ്സിന് വിജയിക്കാൻ ഒരേ ഒരു റൺസ്. 29 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് സോഗ ടസ്കേഴ്സ്. അവസാന പന്തിലേക്ക് ഒരേ ഒരു റൺസ്. അവസാന ബോൾ. ഇതാ 1 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. വളരെ വാശിയേറിയ മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ബോളിൽ മത്സരം അവസാന ബോൾ വരെ നീണ്ടുനിന്ന വളരെ വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ 11's കേരളയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സോഗ ടസ്കേഴ്സ് റൈസിംഗ് റൈഡേഴ്സ് കപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ വാശിയേറിയ മത്സരം. 29 റൺസ് മാത്രം നേടിയ 11's കേരള വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിഞ്ഞെങ്കിലും തങ്ങളുടെ 29 റൺസ് വളരെ ചെറിയൊരു സ്കോറായിരുന്നു എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വളരെ വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ അവസാന പന്തിൽ സിംഗിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് സോഗ ടസ്കേഴ്സ് ഈ മത്സരം വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിജയത്തോടുകൂടി സോഗ ടസ്കേഴ്സ് ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ റൈസിംഗ് റൈഡേഴ്സ് കപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. റൈസിംഗ് റൈഡേഴ്സ് കപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്കല്ല, സോഗ ടസ്കേഴ്സ് മത്സരിച്ച